Welcome back. I hope you are doing good. Today, I just want to thank everybody who has been following up on the channel, checking out our new uploads, and watching and subscribing and turning on the bell and making sure that you don't miss out on any of the new uploads. And those that have gone further to suggest any topics that they needed us to talk about, especially those that suggested that we should do a video about lockdown and send the lockdown away. People are tired of the lockdown, and I've done some research about it, and I went on the street and I asked some people what they think about this lockdown. And we went to people on the street and borders, especially border people who haven't been fully open. Other people's schools have been open, so we went and asked people to give their different views, and we got the information. And if you look at this disease, this coronavirus, how it began as a small illness in Wuhan, it ended up being a global pandemic affecting over 90% of the world countries, and especially in developed countries where they had mandatory lockdowns and there was no government support. I think in Uganda it was around March when schools were closed, and all the public means were closed. I was way back in school, so we had 3 strong lockdowns in Uganda, if you remember. I remember myself when people were all home and the bikes were regarded as essential things in a family. People were moving on bikes. Even the rich people, they were all lower down to ground zero, and they had to benefit from each other. And people who didn't have bikes and those that had bikes, those with cars, we were all on the same level. And I think that movement that we had way back in 2020 and at some point in 2021, those movements that people had, they were so good for the body. They strengthened our immune system. Remember coronavirus, when it came, people needed to have a lot of vitamins and oranges, pineapples and all that. But the movement helped so many people who hadn't walked or jogged in a long time to kind of boost their immunity. If you look at the history of this coronavirus, way back when it began, we have had over 400 million infections worldwide and over 163,000 infections in Uganda. And if you look at the global deaths, we've had over 5 million deaths. And in Uganda, I think we've had over 3,500 deaths. So it's not an easy thing. Hey, Chapati man. Kali. Nzize ne kamera yange lunaku olwaleero. Tulina savage tulikola. Bagita bye lockdown. So yenze muwonge ndi kansala nina YouTube channel. Tukola video ezizaamu abantu amaanyi. Neza counseling. Tuna ebibuuzo bye twagala okubuuzaako. Akatono, so gwe lockdown eno egenda mu maaso. Abamu baabata, abamu tebannabata. Goredde bakuta woli wano oli ku street okola. Lockdown oyagala ekomewo oba oyagala esigale ng'eri bweti nga batadde? Lockdown tetusobola kukkiriza ekomewo. Lockdown tulina ebizibu bye tubadde tuyitamu nga batusiba. Lwange mbadde sikikuba bulungi. Bakasitoma bange abasinga babadde tebakyajja ggula. Naye nga bw'obayitako n'obabuza bagamba kimu baabasiba tebakyayingiza. Okuva baggulawo lockdown kati mbalaba bakomawo. Olaba nga bizinesi ye erigenda mu maaso bulungi. Eri ku line etambula bulungi. Era nsaba busabi lockdown tekomawo. Tusigale nga tukikola. Kubanga ababoda tebannabata tekikukosaamu wano. Era nakyo kyekimu. Kuba boda baba batadde nze nnyuko obudde butambuddeko. Ababoda ebiseera ebisinga bapaakinga ne balya ku byange ne baleeta bakasitoma. So nabeera mba neetaaga babaggule tusigale nga tukolera wamu. Bina gye tuyiseeyo naye nga abavubuka bagamba lockdown ekomewo, baagala ekomewo. Naye bubaka ki bw'olina eri abavubuka n'Abannayuganda abagoberera channel yaffe
abagenda olaba ka video kano ke bayita bye bye lockdown abagala egende bye bye lockdown ereme komawo bavubuka banange omulanga gwemba kubira guli gumu bye bye lockdown okutusumula kwe batukula mbazukusa bave mu tulo bwebudde twekolere bwebudde tukole budde bwe buno tuzeewo ekyali kituyiseko emabega wali baveeyo bwebudde tukole yesebo okay tweyanziza nnyo sebo chano yaffe bagita Muwonga Agustin osobola okugendawo ku YouTube Muwonga Agustin n'otweyungako n'olaba counseling n'olaba ne video ezizaamu amaanyi zetukola ku channel eyo tweyanziza nnyo sigadde mawadano wawaneeno chapati zo zino ziwooma naye chapati nnungi nnyo kale tujja kujja tuguleko nga tumaliriza amina kale beera bulungi kale sebo mbadde nsaba kwogerako oko naawe ssebo amanya gange nze Muwonge nina kamera wano tulina bye tuli kulaga tulikola video egamba bye bye lockdown okuwulirako okuva mu bantu ab'enjawulo tuwuliddeko okuva mu bachapati mu bataxi naye twagala kwogerako naawe so lockdown gwogirowoozaako otya oyagala eddemu oba esigale ng'egenda mu maaso nga muzeeyi bwe yatuta lockdown saagala njiwire n'okugiwunguza embeera gye tuyisizaamu kati gwe nga makanika wano ewammwe wano ku galagi yammwe olaba nga ki ekikyuseemu okuva lwe baba soma batono ezo essaawa ebabola zebaba bwe 12 ntono nnyo kati nganze wano keera 12 ez'okumakya tenyuka 12 nani badde wadde kyakisanga 3 nempeera ku mipiira nenkanyika abafudde ku bakubo ng'eyo nefuna kiseere nange nembeerawo so gwogamba lockdown tekomawo wabula esigale nga abantu bali free batambula kati bannayuganda oba abavubuka banno obaka ki bwolina eri bannayuganda oba abavubuka obanga Museveni bwatuta tulizeemu ja kufuna kiseera era bakole nnyo okay tweyanziza ssebo olwakaddeko uno tulaba omulimu oledde ogulina gena maaso n'okukola tweyanziza so tulikola video gye bayita bye bye lockdown abantu abasinga bagala gundi lockdown bagisiibulire ddala so kyetugenda twagala kubuuzayoko ebibuuzo kati nga ggwe lockdown ogamba esigalewo oba eveewo sobola awagira lockdown olw'ensonga lockdown etufiiriza bingi tetukola emirimu gyaffe gyonooneka ababosi tetubakolera bulungi ogenda kwekanga nga bakugobye ate nga nawe pikyebasinga wali abamu be twatuuseeko bo bagambya baagala lockdown ekomewo kubanga babadde ne bye bakola ndowooza babadde wali abadde bafuna ssente mu ngeri ez'enjawulo omanyi lockdown erina beeyambye naye gwe ogamba lockdown eveewo mufune eddembe so kiki kyofunyemu okuva lwe baabagula nkimanyi mwe ababoodi komasaawa 12 yadde bannammwe nga bo bali free so biki byofunyemu okuva lwe baatugulawo kati okola oli free mu nsi yo okola noba ng'omakinga sure nti ofunyeyo akasente naye gwe ojjukira okoma ssaawa 12 muzeeyi mu ababoda tannabaggulawo anti ababoda abamu tebagoberera mateeka escopies z'abalema naye singa ffenna tugoberera mateeka singa era bakolaki baatugulawo eyo ensonga lwaki muzeeyi akyatulemeddeko ababoda tuyina embutu nyingi so gwogamba muzeeyi abaleke mubeere nga mukola ne muba free nga abannayuganda abalala nammwe kati naffe tukyagala tubeere free kubanga obeera free olaba n'enkoko nayo woogireka neyeetala erya buli kyeyagala neba ng'ezimba omubiri kati naffe wootuta tusobola okola noweetuusako buli k'oyagala noba nga oli free naye ng'ogoberedde bannayuganda oba abavubuka kubanga channel eno tukola video okusingira ddala eri abavubuka okubazzaamu amaanyi okukozesa biki bye balina okukyusa obulamu bwabwe n'obwabannaabwe ababalinaanye kati bavubuka bubaka ki bwolina gye bali oba bannayuganda kati bannaye bavubuka bannange mbakuutira kino tugoberere escopies omusajja asobole otugulawo tuba tetugoberedde escopies tagenda atugulawo ate y'omu agamba
fe abalimu abatemu abatujju abakola ki kati ebyo byonna tulina okwekuuma nga tulina omutima omulungi tusobole okugoberera amateeka g'abantu wadde batugulewo naffe tutandika okukola mu tayimu nga bulijjo. tulikola video gye bayita bye bye lockdown. Abantu bagamba lockdown bagikoye baagala egendera eddala ereme kudda. So kati gwe ndowoozeeyo lockdown oyagala ekomewo oba esigalewo? Ndowooza yange lockdown saagala ekomewo kubanza ne musajja wa taxi. Lockdown bwe yajja twasibibwa ne tubanga tetukola. Naye ate obutakomawo n'okukomawo ssaawa zino enjawulo tewali. Ate ne bongerezaawo amafuta ate nga n'abantu baavu babadde tebakola ki tebakola. Kati abasaabaze tetulina kati paakinga wano zisiiba busiibi wano. Kati gwe okuva lwe baaba tateri kye mwafunyeemu? Enjawulo ntono nnyo. Enjawulo ntono nnyo. Mafuta biki buli kimu kya bbeeyi. So okuva lwe baaba amafuta baagongeza baagongeza ate ng'abantu baki abantu baavu. Tojja kwongeza muntu ssente nga naye takola ki nga talina. Tegeera muganda. So kati gwe bubaka ki bw'olina eri bannayuganda? Bubaka bwe nina eri abannayuganda ne gavumenti yaffe tugikubira omulanga awulira etuyambe etunule mu muntu wa wansi egendeze ku miwendo gyaki gy'ebintu kuba amafuta galinnya buli kimu kikola ki kirinya. Amafuta gali ku mmeka ssaawa eno? Sere ezimu mulimu ezisaasira ne zitundako 4,500 naye endala ziri mu 5,000 7,000 endala 6,000. Kati awo emooka kati ogende kayunga enywa 7,000 eyanywanga 3,000 omuntu n'afissa ku ssente kati enywa 7. Ate oba otisa abasaabaze bavaamu 6,000 bbeeyi ya bulijjo. Kati kiba kitegeeza oba olina obongererako 1,000 ogugwo oba tuseekayo. Baagala lockdown ereme kuddira ddala bw'okirowoozaako ekyo? Ndowooza nti neera batuufu kuba embeera baaba yokamba abantu balina ssente amafuta ga bbeeyi kati oyagala obanyigirize ate nabo nga tebalina obwandeeta zino bagaa nti kasambu kayonga oli ajja nga ganina akuminya ate nga ziba tezikola oba gatuddeyo ku bbeeyi eri enkadde gye twaliko ate nga amafuta gali omuntu ajja nagasiina ssente munyambi nga wandeeta z'omuyamba naye nga tolina ngeri gy'omuyamba n'ofunika nga bateddemu bana ate abasirikale kukuba era ne basiga nga bakusumba olwaki otaddemu bana oteekamu olwo okufisaawo okwo ku kasente kubanga oli atugaye nti ekayunga batwalirawo ajjamu 6,000 mu bakasitoma ate amafuta ga 6,000. kati oba otaddemu abana osobola okutuuka oba osobola okufuna naye ng'ogyeko ekyo byonna byonna so okuva lwe baba baggulawo olabanga waliwoko enkyukakyuka ennungi oba bibi byereere? enkyukakyuka weeri as long as kozi oli twali tetukola ate kati tufunayo waliwo different nene kuba luli twabanga waka tolina mulimu mulala gwonakola omanyi gwa takisi gwakuvuga ate wali mu lockdown tosafuna mulimu gwakuvuga singa tetulina bitabo byakusoma ntonagana osaba omulimu awalala olina omanyi mulimu gumu gwakuvuga ate tosobola kufuna mu lockdown. Kati awo kwatisaa ntufunayo nyikayoko ne5 omutwalo noyekumira. So tweyanziza olinayoko obubaka bw'oyagala okuweereza abannayuganda oba abavubuka ku kyano yaffe eno? Olina obubaka bwenayagala bagamba abavubuka tukole bavubuka bakole kubanga wali abagambye mbu baagala lockdown ekomewo babadde bafuna byabwerere kubanga waliyo gwe babadde baliisa n'ekijiiko ye kati korona we yagenze ababadde bamuliisa n'ekijiiko tayagala bakola ki bafiirwa ayagala baddemu bamuwe naye kati korona engeri we baggulawo ensi baba tebakyamuwa kati oyo omuvubuka omugamba Bayibuli egamba nti buli mbeera wabeerawo afunamu nebeerawo ne gwenyigiriza Bayibuli ekyogerako kati tekyewuunyisa kubanga eri abadde afunamu n'abatafunamu naye abatafunamu tubadde bangi mulimu abakagawaliddemu si buli omu nti amunyigiriza omuvubuka kyenaaliga akole n'amaanyi kuba kino ekyo kiseera ekyokufuula ekyokukola. Tweyanziza. All the people that we sampled, they were all talking about they don't want lockdown to come back, but it's all gonna depend on the virus and the mutations that we might have. There are people who say they wanted the lockdown to come back. Others say no, they don't want the lockdown to come back. Especially people that were selling bikes, people in the bikes business, they wanted the lockdown to come back because their bikes are not selling anymore. People are back in their cars and moving in taxis. So in summary, from what we have gathered from all the people in general, all the people want the lockdown to go away. They want to have their freedom that they had way back in 2020.
before this Wuhan disease came to be a global pandemic. Now, this is just a small message to everybody who is out there, especially the youths. They were encouraging you to forget about lockdown. Now that the country is opening up, you have to get busy, you have to mind your business, you have to get back to work. Remember, we had a long time when we were not working, and we missed a lot of things and a lot of opportunities. So this chance is here. You have to get back to business, look for jobs and do. Those that had switched their mind off school stuff, of academics, it's time you focus. Schools are open. It's time you focus and improve your academics and work hard so you can pass and go to the next class or be promoted to another level. You are now working on your relationship and giving excuses of lockdown. Lockdown is over. Let's work on our things that were backsliding, things that were falling down. If people, the loans were in your neck, let's go work and make money and pay off the loans. If anything in your life that had been backsliding, whether it's your faith, whatever it is, even your interpersonal relationships, work on them. We talked about people that say they wanted the lockdown to be back. There are some people who are used to being spoon-fed in the lockdown. Just go and get something to do, because that's gonna give you independence. And when you're independent and when you can make your own money, it's a great thing. You can use your money whenever you need. Now, it won't be the case like when people were spoon-feeding you in the lockdown. They came in a specified time to give you something to eat and to give you some money. But if you make your own money, you can spend it the way you want. So I think lockdown should go away, like most people are. Especially the border people, they want this lockdown to go away. They're the last people to be remembered. Let's wait. I hope they will release them so they can go back on the street. Hello, our YouTube viewers. Thanks for supporting us and viewing our videos. Please continue to share and subscribe and view more of the latest. Thanks.